recording the session. Now today we'll see order by class in SQL. Like the same, we'll see about group by class in different ways of examples. I framed more examples. I have more tables that we need to follow. We'll see one by one, very easily, very simple to understand. Okay, let me go with the first one, order by. What is order by? So if you want to sort the results based on the query, like one or more columns, ఒక కాలమ్ లో లేదా 2 columns లో కానీ మనం సార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు I was late today, can you send the okay, this is MySQL class, madam, Leela Mayi madam. This is MySQL class, sorry for that. Okay, now here I want to sort the data of one column or more columns. So for that we need to have two concepts. We can sort an elements or a values in ascending order or a descending order. For example, if you take a table, ఒక table లో products ఉంది అన్నప్పుడు products information alphabetical order లో తీసుకుంటే ascending order లో తీసుకోవాలి, descending order లో తీసుకోవాలి. అలాగే స్టూడెంట్ నేమ్స్ కూడా ascending order లో descending order లో తీసుకోవాలి. Okay, salaries kuda we can use ascending order or descending order. Marks, scores, ascending order, descending order. If you want to refer in a proper order, okay, basically we'll use ascending order, descending order concept, which is provided by SQL in order by class. Order by class lo మనం ఎలాంటి టేబుల్లో ఉన్న డేటానైనా మనం ascending order, descending order methodology apply చేయొచ్చు. Okay, for that we'll see one syntax here. Okay, they're given just select student ID comma name comma score from students, order by score, descending order. Let me go with one by one clarity for you. Okay, where we'll go with here, let me take, okay, table is not given. Okay, we'll take this order table only, that's better. Okay, I'm going to take this orders table only to order by class, to use order by class. Okay, what is the use of order by class? Use it to sort the result set of a query based on one or more columns, just to sort the columns data, right? So in ascending order, whenever we require ascending order, you give ASC keyword. If you want to sort an elements in descending order, you can give DESC keyword. There are two keywords we can use for order by class. One is ASC keyword, another one is DESC. There are two keywords. Okay, now suppose there will be a table we can consider, that student table previously we gone through, right? I want to sort the elements in score wise. I can sort, right? Now let me go with these tables. We'll follow orders table only. Let me go with here. We'll create two tables. So here I have a order table. This one I will use for group by also. Okay, then first we'll create one table called orders, order ID, customer ID, order date, and total amount in decimal. Okay, let me go with this table first. I am going to create one table now. My database changed now. I changed my database. As of now here I just changed it. Okay, let you understand that I changed the database. Database is nothing but practice. I am going to insert some values here. I inserted some random values, temporary values here. Now let me go with one more table also, employee. So what are the table I created just now? Order table, one more employee. Instead of employee, shall we go with a good name called customers, orders, customers. Okay, let me take here also, insert into, there have some mistake, right? Instead of employees we'll take customers. Okay, నేను two tables create చేస్తున్నాను, ఒకటి order table, ఒకటి customer table. Let me go with that. Scroll down. Right, now two tables I am going to execute. We know that how to insert values, we know how to create a table, right?
so that it's very easy process. Yeah, we created 2 tables. Let me go with one more table also, agents. Please remember what are the tables I created just now. Agent ID, name, work area, profit, okay, percentage, contact number, salary. These are the different attributes for what? For agent table. Why I am creating these many tables? See, there are logics. Okay, don't worry. If I am creating more tables means more tasks will be there, more examples I am going to give you. Okay, to understand very clearly and easily. Okay, let me go with this. Now we'll see here how many tables we created. Anyone can clarify that? How many tables we created? Okay, we are not listening, so we don't answer. Let me tell you from my side. Agents table, previous one. Orders table, previous one. Customers table. Customer. Yes, good. Customer. Yes, good. Now let me go with here show tables. It will give you all the tables now, including FA2. Now let me go with here. We inserted a values very easily, right? Now let me go with customers table. Select star from customers. Okay. Now I have a random data. Okay. Now let me go with I want to I want to sort the records in ascending order. Okay. For whatever the customer names are there, I want to sort like a customer names. Names వైపు నేను sort చేయాలనుకుంటున్నాను. So how to use that command? Let me tell you now. I want to sort everything, but I want to sort with the name. Name wise ga నేను sort చేయాలి. Let me go with here. Select a star from what is the table name? Customers. Customers. Order by. Order by, there will be a space between these two, and let me go with here name ASC. I want to sort in ascending order. I am just removing that ASC also. Now see, I just given one method. I want to sort names. I want to sort names. I am not telling that you sort in ascending order, you sort in descending order like that. I want to sort a names. By default, SQL sort the data of a table in a ascending order only. Ascending order. That means, yeah, A to Z. Right. If you see here, Akash Yadav, Ajit, Balwan, some names are there which is sorted in ascending order. Okay. By default, if you are not specifying the keyword ASC or DESC, if you are not specifying, మీరు ఇవ్వకపోయినా ఆటోమేటిక్గా అది అసెండింగ్ ఆర్డర్లోనే సార్ట్ చేసి ఇస్తుంది. ఓకే. నా ఇఫ్ ఐ గివ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో విల్ సీ. ఓకే. ASC semicolon. Let me go with here. The same thing it will display, right? The same thing it will display. Nothing more than different like. So now we know how to sort the records in ascending order of a customer names. Okay. Data ఉంది 1000 employees, 300 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఒక కంపెనీలో. ఆ కంపెనీలో 300 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నప్పుడు ఆ 300 ఎంప్లాయీస్ని ర్యాండమ్గా అంటే వచ్చిన వాళ్ళు జాయిన్ చేసుకుంటూ డేటాని యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసారు. సడన్గా మరి అటెండెన్స్ ఎంట్రీ లాగా తీసుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి. అలాంటప్పుడు ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్లో తీసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే దే కెన్ యూస్ దిస్ మెథడ్, రైట్? జస్ట్ వీ కెన్ సార్ట్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. So then the elements, the content of that entire table will be sorted based on the names. ఇది ఎలాంటి పర్పస్కి ఉపయోగిస్తారు? ఎక్కువ శాతం ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఏదైనా తీసుకుంటే డేటాను ఎంట్రీ చేస్తున్నప్పుడు అది టేబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. టేబుల్లో స్టోర్ అయినప్పుడు పైన ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి, ఫిల్టర్స్. ఓకే. నువ్వు ఫిల్టర్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నేమ్ సార్ట్ అయ్యిద్ది. నేమ్ వైజ్ అయితే ఏ సెలెక్ట్ చేసుకొని సార్ట్ క్లిక్ చేసి ఫిల్టర్ కొడితే ఏజ్ సార్ట్ అవుతుంది. అలా మనం వీ కెన్ అప్లై ఫార్ దట్ అట్ దట్ టైమ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఎ లాట్. ఓకే. ఆ ఫిల్టర్స్కి మనం అప్లై చేయడానికి బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లాంగ్వేజెస్ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు అలాంటి వాటికి
అక్కడ ఇన్సర్ట్ సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో వాళ్ళు ఉపయోగించే క్వరీ ఇదే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఆర్డర్ బై నేమ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ చూపిస్తుంది. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ద క్వరీ విల్ బి దేర్. క్వరీ లేకుండా లేదు. ఏ ఒక్క అప్లికేషన్ డెవలపర్ కైనా కంపల్సరీ ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ లో నుంచి డేటా తెచ్చుకోవాలంటే కంపల్సరీ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ రాయాల్సిందే. దే హ్యావ్ టు, అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ దే హ్యావ్ టు డిపెండెంట్ ఆన్ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్స్. ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకున్న వాళ్ళ మీద వాళ్ళు డిపెండెంట్ అవ్వాల్సిందే. క్వరీ కంపల్సరీ ఉండాలి. వితౌట్ క్వరీ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, ఛాన్సే లేదు. ఓకే ఫైన్, విల్ గో విత్ అనదర్ వన్. I want to sort the content whatever there based on my address. Address lo sort cheyalante ela? How to sort address? By address, sir. Name instead Order by address. Order by address. Yeah, order by ASCM. ASC. Where is it? Somewhere it's gone. Okay, it's there here. Let me go with here. Order by address will take here ADDRESS. Address ASC. Okay, if you give like that, the address will be sorted. Okay, this is how we can sort age, we can sort salary, we can sort salary also, right? Salary descending order. Let me take here salary and ascending order. We got salary in ascending order also. In descending order, if you want to do means you just give DESC. If you give, like here, you can apply DESC. Where is this? Okay, I just want to spell wrong. Yeah. So much of time. Ma'am, are you hearing my voice? Yes, sir. కొంచెం sir. బ్రేక్ అయింది. బ్రేక్ అవుతుంది. అదే నాకు ఇక్కడ it's clear now. Okay, now it's working good. That I know how to sort the elements that content in ascending order and at the same time descending order. Okay, even for age, for salary also we can do now. Okay, now let me try with the different command. See, I want to fetch the record in randomly. I want to fetch random records. Random records ni నేను ఫెచ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాంటి కేసులు, ఇప్పుడు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఆన్లైన్ లో, బోల్డ్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి, బోల్డ్ అండ్ లింక్స్ ఉన్నాయి, వెబ్ పేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు అవన్నీ నేను ర్యాండమ్ గా ఫెచ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న డేటా నేను ర్యాండమ్ గా ఫెచ్ చేయాలి. ఓకే, టు ఫెచ్ ద ర్యాండమ్ డేటా, ర్యాండమ్ రోస్ of any database, there will be a function, there will be a command which we can use called rand function. Random function will help you to fetch the data in randomly. Okay, we cannot get the consecutive data or same data we cannot get. Different times different data will come. Let's we try. See, I think order by class everybody cleared, I think so. మన ఆర్డర్ బై అనేది జస్ట్ వీ కెన్ యూస్ ఫర్ ascending order or descending order, we can apply. Only that is the purpose, nothing more than that. Okay, now let me go with the random function also and add on for you. That let me try here. Select star from, what is the thing we created? Customers order by rand function. Let me give a limit also. Will it work or not? Let me try. Yeah, limit 1, only 1 it will give. See, random function will give you randomly the data. Okay, for example, ఎలాంటి కేసులో ఇది ఎందుకు ర్యాండమ్ అసలు ఉపయోగించాలి? క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే, ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఏదో చేస్తున్నారు అనుకోండి,
మీ స్కూల్లోనో కాలేజ్లోనో లేకుంటే మీ ఆఫీస్లోనో ఏదో ఒకటి సర్వే ఫామ్ ఏదో చేస్తున్నారు అనుకోండి, అందరూ పక్కన పక్కనే కూర్చున్నారు, ఒకరికొకరికి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ రావాలి. సో అట్ ద టైమ్ విచ్ ఫంక్షన్ విల్ హెల్ప్ ఎ లాట్ హియర్, ర్యాండమ్ ఫంక్షన్ విల్ హెల్ప్ ఎ లాట్. సో randomly it will fetch, random గా అది just it will fetch the table value. You see, it won't give same value every time, it will change. You see here, same function రన్ చేస్తున్నాను, సేమ్ కాలం చూడండి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఆర్డర్ బై ర్యాండ్ ఆఫ్ లిమిట్ 1, సేమ్ కస్టమర్స్ ఆర్డర్ బై ర్యాండ్ ఆఫ్ లిమిట్ 1. లిమిట్ 1 అంటే అర్థం ఏంటి, నాకు ఒక రికార్డు మాత్రమే రావాలి, 2 రికార్డ్స్ వద్దు, అది కూడా random గా రావాలి. Just I am giving in that manner. Okay, now let me go with here 2. What it will give, it obviously give 2 records. మరి 20 రికార్డ్స్ ఇద్దామా, మరి 20 రికార్డ్స్కి ఏం చెప్తుంది, 1 రికార్డ్స్ ఇస్తుంది అంతేగా, 20 రికార్డ్స్కి 1 రికార్డ్స్ మాత్రమే ఇస్తుంది, అది కూడా random గా. You see here, just go through the data now. Rohit here Sahil here. What is the command I given, the same command. This is what every time if you run the like possibilities, how many possibilities that it will take, we don't know that. Randomly it will choose the data and it will give you. Okay, see, limit is will help a lot. Limit means we can give 2 records or 3 records only. Okay, without using a limit also we can get entire data in a randomly we can get. So for that there will be a just a command called random function. Just you remove that limit, you just remove the limit. Now it will give you random data every time. See, now this time this is matched, first name and first name, that is matched, but another record will be it will be swapped, right? It is not in a proper order. Are you getting my point, whatever I am telling now? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Random, what is the use of random limit 1? What is the difference between random function with limit 1 and random function? Random will give all the list of data Data in a randomly, yes. in a shuffled manner, you can say. Correct. Limit 1, One gives Limit one. 1, it will only Only give one. random record. Very good. One very record. good. One Only record one at a record time. it will give you. That also we don't know which record will come, right? So that is Yes. what random limit 1. Let me go with the multiple orders. Like for example, let me go with my customer table is there or not. Yeah, is there. Let me go with my data now. Select star from customers. Let me go with here. I got some data here. Let me go with here. One more table. Select star from employees. Let me go with here whether it is there or not. Okay, it's not there. Okay, fine. Let me try this one only. I want to select 2 columns in order. Go with the name and address. We'll see that both. Okay, address and names. We'll see both columns. So select star from customers. From customers. Order by Order by name. Let me go with here name, and then one other one is address. Address. Yeah, that's all. So it will give you an order by with a name and address. That is like what we can give multiple different values and we can fetch the values in a order wise. Okay, now this is what order by class. Let me go with one more table also. I think this table I created or not, I don't know. I created this customers table, we did agents table, we did, right? Even we can also use with this same concept with work area, right? కమాండ్ ఎలా చెప్పండి, వర్క్ ఏరియాతో నేను ఆర్డర్ బై అసెండింగ్ ఆర్డర్ అప్లై చేయాలి, మరి ఎలా చెప్పండి చూద్దాం. క్వరీ Database name and sir. డేటాబేస్ నేమ్ ప్రాక్టీసే సార్, టేబుల్ నేమ్ వచ్చి ఏజెంట్స్. Okay.
Order by So ascending order select star from select star from internet agents. ఇది Agents. agents Hmm. agents Hmm. then ఏంటది order by work Order by area order by work area. work area ASC ASC semicolon. Right. semicolon. Good sir, ante. So that will give you in ascending order of work based on work area. Likewise, we can do everything. Okay, that is what order by class. Now we'll go with another concept called group by. Group by చూద్దాం. Okay, what is the use of group by? It will group all the rows that have same value in a specified column into a summary rows. ఇంకొకలాగా ఎలా చెప్పొచ్చు, to organize the similar data into a groups. We can organize similar data into a specific groups. ఇప్పుడు 5 feet ఉన్న వాళ్ళే సెపరేట్గా వచ్చేసేయండి, 6 feet ఉన్న వాళ్ళు సెపరేట్గా రండి, 5.5 ఉన్న వాళ్ళు సెపరేట్ రండి అని పిల్లలకి చెప్తాం స్టూడెంట్స్కి. we are just grouping based on the height, right? So even though they are in a mixed fashion, like in class that the students will be there in different places, but here we are not allocating the students in a height wise, right? But if we gather the student in a ground, so if you want to segregate in a group wise, we can use that methodology, right? A sports teacher will do like that. Yeah, 5.5 scale, 5 scale, 6 scale students, they will come in a proper way like that. Just I am telling for just I taken a simple example to understand to you that. So there will be same values which we have a specified column. I want to group that one. Okay. So here typically with this aggregate function will apply here. This is like group by. Okay. Once again I am repeating. Group by is used for organizing the similar data into groups. Okay. So that is what here. Now let me go with here some example of a code. I want to create this again a table, employee table. Let me go with now. I created employee table now. Let me insert values also for employee. Random values I just taken now. Now let me go with one more table also, that is a student table. Now let me insert the data also. See, nothing is different. It's very simple data only. It's not a complex one. Okay. Now, yeah, we got some data here. Now, what I want to do now? What I want to do? I want to group by single column. I want to group by single column by using group by. Okay. And so we can place all the rows with the same value. These values are specified in one group. Oka group logi just it will specify all the values in oka particular group. Okay. Now let me go with one example. We'll take one example of employee. We'll take here employee related ga తీసుకుందాం. Okay. What I want to do means I want to sum the salary of all the employees, and I want to group that name. I want to group that. Okay. Let me go with here. I want to group by name with the sum of salary. Okay. Now let me try with the employee. Select star from employee. I got some values, right? Now what I want to do, I want to group by name. So for that, let me take select name, sum of aggregate function. As we know, sum of salary, aggregate function. Group by will use aggregate function. So I am using sum function. We know sum, max, minimum. We know that. Now sum of salary from employee table. Somewhere it is wrong. Oh, I have to give a group by, right? Without that, how it will work? Now group by. You see here,
Why it is giving like that? Why it is giving? I have 5 records, right? But why that is giving only 3 records? Can anyone tell? What group I did here? Sir, అది 25,000 ఉన్న వాళ్ళను గ్రూప్ చేస్తుంది. Yes, correct, sir. Correct. Yes. Yes. ఎవరికైతే సేమ్ సిమిలర్ వాల్యూస్ ఉందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ ని మొత్తం ఒక గ్రూప్ చేసి వాళ్ళ నేమ్స్ తో ఇచ్చేసింది. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జాన్ తీసుకున్నారు. జాన్, అగైన్ జాన్ is there, Nick is there, Amara is there. So there are 3 different users are there, 3 users are there now. Then they just sum of all their salaries. It is grouped into a particular fashion. Okay, now we'll see one more, nothing but we'll go with here group by several columns. We know one column, that group by single column, we know how to do that. Let me go with multiple columns. Before going to do multiple columns, let me go with this one also. So I want to select customer ID, sum of total amount, yes, total order amount from orders table, group by customers. Now I want to do for a group by class for orders table. Is orders table is there or not? Let me check. The orders table is there. So I am just giving my concept here. It is grouped now. Let me go with original data, what it is there. You see? So there will be a customer ID 101, 102, 101, 103, 102 like that. Okay, 3 customers are there which are unique, but their total amount has like here like this. Okay, that is 101, 125 rupees, 125.50 he purchased something, and another time he ordered with 75.25 rupees. Okay, the same user. Now it will combinedly it will do some operation. It will put it in one variable called total order amount. Total order amount అనేది total amount కి related column. We know as అనేది ఉపయోగించి టోటల్ అమౌంట్ ని టోటల్ ఆర్డర్ అమౌంట్ గా మనం డిస్ప్లే చేయొచ్చు అని నేర్చుకున్నాం కదా. సో అదేలాగా ఇక్కడ 102 కన్సిడర్ చేసుకుంటే కూడా సేమ్ 102 230.75 రూపీస్ ఉంది. మరి ఇంకొకసారి మళ్ళీ పర్చేస్ చేశాడు 99.95, ఇది 99. సో ఇది ఎలాంటి సమయాల్లో ఉపయోగిస్తారు? ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటే ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకుందామండి. ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఓ పర్టికులర్ అడ్మిన్, అందరూ చాలా మంది ఫ్లిప్కార్ట్ లో ప్రోడక్ట్స్ కొంటూ ఉంటాం కదా. కొంటున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ యూజర్, ఇప్పుడు మీరే అనుకోండి, మీరు ఒక లాగిన్ అయ్యారు. లాగిన్ అయినప్పుడు ఆర్డర్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ దగ్గరికి వెళ్తే మీరు ఏదైతే కొన్నారో ప్రోడక్ట్స్ దానికి సంబంధించినట్టు టోటల్ సమ్ మీకు ఇన్ని ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసినట్టుగా సమ్మరైజ్డ్ కూడా ఇచ్చేస్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్. మరి అదే ప్రోడక్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా కొన్నారు. మరి కంపెనీ అతనికి కానీ అడ్మిన్ అతనికి కానీ ఎంత చక్కగా ఇస్తుందంటే, ఈ పర్టికులర్ యూజర్ ఇన్ని టైమ్స్ ఇంత కొన్నాడు, ఇన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఈ పర్టికులర్ సింగిల్ యూజర్, సో ఇన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఇంత అమౌంట్ తో కొన్నాడు. ఈ ఇయర్ వైజ్ క్యాలిక్యులేషన్, మంత్ వైజ్ క్యాలిక్యులేషన్, డే వైజ్ క్యాలిక్యులేషన్ అలా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ I just given a simple information about group by. Okay, let me go with one more table by grouping of 2 different columns. Okay, how we can do, let me try. So I am going to take one more table called student table. I created already, so I am taking that only. Okay, let me try this. Select subject is there, so that only I just selecting as a subject. Now here with the count, I am going to count that. As we know, what is the use of count star? What is the use of count star function? అన్ని రోస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. With space or without spaces? With null values or without null values? With null values. Very good. With null values it will count.
But why you are giving count of stars, sir? What is the necessity of giving sum, everything? See, group by will allow you to do aggregate functions. So here you can use from which table? We have to use something like this. This is the format of group by. First we need to give select, then from group by. Okay, group by means you can give single column or multiple column. From is the table. From where? What you want to select? The select. So there will be 3 different commands we can use. One is select, one is from, and then group by. Okay, let me go with this group by. Subject, let me go with subject and year. You see, now the data, let me go with the main data. What master data will be there? What is the table I just given now? Student. See the variation? This is nice, right? You see, count C language, 2 years duration of the course. Again C language duration of the course 2. Again C language duration. See how many times the 2 years is repeated? 3 times. That you want to know means you just apply count of star. It will give you like how many times it is repeated, 3. And C language 3 years. If you take 2 times it is repeated, and then Java 1. 2 is there, just 1 year only, the 2 times it will repeat it. So this is like what we can group that multiple columns. Okay, likewise also we can do for a employee. I want to find out the sum of salary greater than 20,000. Okay, I want to find out that way. So but with the group function we cannot do that. Okay, specific conditions apply చేసి చేయాలన్నప్పుడు having class అనేది ఉపయోగిస్తాము. Having class will help you a lot. For this we need select command and from command and then group by command and having where so sum of salary greater than 20,000 or so on. So the conditions if you want to give, we can apply having class. Okay, just for one query I will tell you. For more having related examples we'll discuss in another class. For only one query I'll give you for you to understand the importance of group by. So basically having is used whenever there is a grouping requirement. Yes sir, yes exactly. Whenever the grouping requirement are there, we'll use having class, but with specific conditions. Based on the condition we'll apply having class. Okay, let me try with here. Select, I am going to select name with sum of salary. Okay, salary from which table? Let me go with the employee table only. Group by name. I want to group by name. From here you just add only having. Just you add having and aggregate functions. You can apply for salary. సార్ ఇందాక మాట్లాడుతున్నప్పుడు వేర్ హ్యావింగ్ అన్నారు, ఇప్పుడు హ్యావింగ్. సార్ వేర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ హ్యావింగ్? నేను వేర్ అనే వర్డ్ ని ఉపయోగించలేదు అనుకుంటా సార్. వేర్ అంటే ఎక్కడ, ఏ టేబుల్ నుంచి అన్న మీనింగ్ కోసం ఫ్రమ్ అనేది ఉపయోగించవచ్చు కదా. ఫ్రమ్ వేర్ నేను అలా తీసుకున్నాను. ఓకే, నేను వేర్ క్లాస్ అనేది ఇంకా ఉపయోగించలేదు సార్. బట్ వేర్ క్లాస్ అనేది కంపల్సరీ మన గ్రూప్ బై ముందే పెడతాం. సో నేను ఏమంటున్నా అంటే ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ అనబోయి దాన్ని వేర్ అన్న. వేర్ అంటే ఎక్కడ నుంచి ఇంగ్లీష్ టర్మ్. ఓకే రైట్. నౌ యు సీ హియర్ just having will help a lot to group a particular specific values. You see sum of salary is greater than, I just given 23,000. Now let me go with the employees table. Select star from employee. So you just given greater than 23,000. So this 25,000 for John it is there. And John, how many times it is repeated? 2 times. So John and John, it combines it. It sums the values 25,000 plus 25,000, 50,000. Here we did right sum of and group by we applied. So it is it done the same. But I am just specifying the condition. You just group that one.
but I just giving the condition that I need about 23,000 only. That's to the employees, those who are getting, please group the names. Please group the names with the salary by doing sum, and just I need a condition based. At that time, this will help a lot. This having will help a lot. See, 22,000 it won't come. 22,000, like let me go with 22,000. It combines with 22. Total what we got 44,000. Okay, so that is like what it will combinedly it will take. Okay, now let me go with one more orders table. We'll try that also. Let me go with here describe orders. What we have the same, whether the data is there or not. Let me check. So I have some data here. Let me try in a group wise of selecting multiple. I'm going to select a customer ID and sum of total underscore amount. Yes, total order underscore amount. We did already that, right? So from where? From where means that only here. From orders. From orders, I want to group by customer ID. So like this is what it will do, all the sum activity of the total amount, and it will give you that. We learned already, right? Yeah. Now we'll go with the new concept, functions, string functions. So this like this is ended. Group by function, group by class completed, and order by class completed with different examples. Okay. Now let me go with the string functions. This is another concept. There have a lot of string functions are there. So for this, for today's session, we'll see 3 or 4 string functions. Okay, tomorrow we'll complete that all string functions, whatever we have, date functions, string functions, mathematical functions related. Okay, please mute some other participant. Okay, now what is the use of string functions? String functions basically it's a predefined function. Okay, so that it allows the database users to perform some string manipulations. So string functions అనేది predefined functions, so which we can use for our table. మన టేబుల్ డేటా బట్టి మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ ఉపయోగించవచ్చు. మరి ఎలా ఉపయోగిస్తాం సార్? క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక టేబుల్లో ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఉంది అనుకున్నాం. ఫస్ట్ నేము, మిడిల్ నేము, లాస్ట్ నేమ్ ఉంది అనుకున్నాం. లేదా ఫస్ట్ నేమ్, సెకండ్ నేమ్, థర్డ్ నేమ్ ఉంది అనుకున్నాం. ఈ 3 నేమ్స్ని కంబైన్ చేసి ఫుల్ నేమ్ అని పెట్టి మనం నీట్గా ఒక దాంట్లో రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి. సో అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా. ఒక ఫస్ట్ నేమ్ తీసుకుంటే ఓకే, అజయ్ జడేజా రాయ్ అనుకోండి, లేదా మహేంద్ర సింగ్ ధోని. ఇది ఈజీ కదా, మహేంద్ర సింగ్ ధోని 3 డిఫరెంట్ అనుకున్నట్లయితే డిఫరెంట్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్ అని ఎవరన్నా అప్లికేషన్ ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు, లెట్ మీ ట్రై బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశారు, రిజిస్టర్ చేస్తున్నారు, ఆ అబ్బాయి పేరు మహేంద్ర సింగ్ ధోని. అక్కడ అడుగుతుంది ఫస్ట్ నేము, సెకండ్ నేము, థర్డ్ నేమ్ అని అడుగుతుంది. ఫస్ట్ ఏమో మహేంద్ర, తర్వాత సింగ్, తర్వాత ధోని అలా ఇస్తాడు. ఎంట్రీ చేసి సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే అది డేటా అనేది మల్టిపుల్ కాలమ్స్లో స్టోర్ అయిపోద్ది బ్యాక్ ఎండ్ కదా. నా డేటాబేస్ డెవలపర్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు, జస్ట్ యూ వాంట్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ది ఎంటైర్ 3 డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఇంటూ 1 కాలమ్ బై గివింగ్ ఏ ఫుల్ నేమ్ అని ఇచ్చేసి ఆ 3 నేమ్స్ని కంబైన్ చేసి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు, డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటాడు. అలాంటి కేసులో మనకి స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. దాంట్లో ఒకటే కన్కాట్. ఓకే, కన్కాట్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ జస్ట్ కంబైన్ what it will do, it will combine the 2 strings. Let me try this with this example. Okay, I will try with this example which here. Let me create one faculty information. You understand this? Faculty ID, faculty first name, last name, department ID, address, city, salary. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ 2 ఉన్నాయి ఫీల్డ్స్, బాగానే ఉంది, 2 కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు. అదే 4 ఉందనుకోండి, లేదా 3 ఉందనుకోండి, అప్పుడే పెద్ద ప్రాబ్లం కదా. ఎందుకు? క్వరీ రాయాలి, అట్రిబ్యూట్స్ లెంతీ అవుతుంది. లెట్ మీ గో విత్ హియర్
I want to create now a table. Somewhere it's wrong. Can anyone find the error for me? Where is the error? 120 I given, but space is not given. Okay, let me give space here. Yeah, let me try this one. Yeah, it is created. Let me insert these values also. Forget about the values. Forget about the values. Whatever the value I'm just giving, it is a dummy data only. So let me try with one single value, then we can do more. Can you find error for me? What is the error here? First line, faculty ID, faculty name fine, values fine, error at, you have error at something like Vihar, near Vihar, comma Delhi, address. So somewhere it is wrong. Address means we'll go with a small values. Why we need to give bigger values? Let me go with here. It's taking multiple values, I think so. Faculty ID 1, name 2, first name clear, last name clear, department ID 4, okay, fine. Address it is taking, and Delhi it is taking, and salary also taking. Everything clear on, right? Oh, this is a single quotation, right? Last name pakana. Is that correct, sir? Sir, last name tarvata comma alga sir, comma. Faculty department ID ki. Faculty last name, faculty department ID. Correct. Very good, sir. Good observation. Yeah, let me go with here. We'll try same data only. Oh, again it's giving same error, somewhat different error. Where is it? కూడా సింగిల్ కోట్స్ ఇవ్వాలి. ఎక్కడ మేడం? నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ yeah, లాస్ట్ నేమ్. correct. I think today my students are very active. I don't know why. Okay, let me try with this. Super, it is executed now. Everything we have to do then. The same cinema, repeated the cinema. Okay, we have to repeat the same cinema, right? But we'll change the values, we'll change the characters. Okay, let me try here. Two values, this is fine. Okay, and here everything I need to put. Okay, we'll take 2 records, but what is the concept I am telling? Can anyone tell? కోట్ మిస్సింగ్ సార్. రాయ్. Yeah, we'll go with Roy also here. Okay, fine. We'll take only 2 records as of now. Now let me run this. Okay, what happened? Somewhere I missed that single quotation. I think so. If I am wrong somewhere. Faculty first name, last name, faculty department ID, faculty address, and here it's missed, right? Let me go with here. Okay, right. Now let me go with the execution part. Select star from faculty underscore info. Yeah, we got different things. First name, last name, and address and everything, right? Now what I want to do? I want to do something like concatenation operation. Okay, string function. Let me go with here to first. Okay, there will be a first function. Let me tell you that ASCII string function. So which it will returns the ASCII value of a character, okay, in a output. So leftmost character of a particular string only it will give. For example, if you take here, if you take A, there will be a number, ASCII number, and B, there will be a ASCII number. Like that, leftmost digit it will take, leftmost character. Let me take here
how to write a command. So select faculty city, ASCII of faculty city. I want to know the city ASCII code for faculty city. Okay. For that, as I am going to give ASCII code of column from faculty information. Very simple. No need to confuse here. I will tell you in a simple way that I want to know the ASCII code of city. That's all. I want to know ASCII code of city. Now for doing that, we need a command. The command is simple, that Delhi, if you take here, for Delhi 68. Okay. Now is it possible to give for a name, faculty underscore first name? Faculty underscore first name. At the same time here also the same. Oh, let's change it. Okay. For Arush 65 and Bulbul will be there with 66. This is what ASCII related, right? ASCII string function. Let me go with the last one, char length. So I want to return the length of a specified word. I want to return length of a specified word. Okay, just it will show you a total number of characters of a last name of each employee. I want to find the last name of each character. How many number of characters are there for last name? For that, what is the function we have? Char length. Char length will help you a lot to find how many total number of characters are there. Here it does not include any spaces. That is the problem here. For another one, it is there, character underscore length function will give you, it will count the space and the alphabet, how many number of characters are there. This is the last command. Let me go with this trial. You see now Sharma will be there with the 6 number of characters. Roy will be there with 3 characters, right? Last one, char length will give you total number of characters are there including the spaces. Okay, so this is like, for example, let me take this only, last one. Our life is very beautiful, right? Very beautiful. So I am taking this only. So how many characters it will come? 17 it will come. 17 it will come. So total number of characters including the space, you see LIFE 4, space 5, is 7, then 8 and remaining characters. So that is how we can find for string functions. Okay. Okay, we'll go with the last one also, sorry for that. Concatenation operation, that we can concat or we can combine 2 or more columns of a content. So this is a command now, concat of first name comma last name, like that we can give. Okay, anyhow I'll continue this one in a tomorrow session, and I'm going to stop sharing now. I will give you task for today's session. You just practice